আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। ইনশাল্লাহ আমি ভালো আছি। জেফার প্লাস সেটটা কাস্টমার বলতেছে যে হঠাৎ করে ডিসপ্লে আসতেছে না। তো আমি ডিসপ্লেটা লাগিয়ে আপনাদেরকে চেক দিয়ে দেখাই। আমার ফোনটা কিন্তু চালু হচ্ছে, বাট ডিসপ্লে আসতেছে না। তো এই মুহূর্তে আমরা একটু ডিসপ্লেটার দিকে দেখবো, কানেক্টরগুলো ঠিক আছে। ভাইব্রেট হচ্ছে, কোনো ডিসপ্লে আসছে না। চার্জে লাগায় দেখাই। কোনো পাওয়ার দেখাচ্ছে না। তো আমি প্রায় ডিসপ্লে, যেটা কাস্টমার বলে যে হঠাৎ করে ডিসপ্লে আসতেছে না, তো আমি একটু আশেপাশে যে ক্যাপাসিটারগুলো একটু মেপে দেখি যে কোনো ক্যাপাসিটার শর্ট আছে কিনা। তো আমি আজকে এই ডিসপ্লেটা তাই চেক দেবো। এদিকে একটা ক্যাপাসিটি শর্ট পেতেছি। আমি এখানে একটা ক্যাপাসিটি শর্ট পাইতেছি, তো আমি ক্যাপাসিটারটা রিমুভ করে দেখবো যে আমাদের ফোনটা ডিসপ্লে আসতেছে কিনা। আমরা তো জানি যে ডিসপ্লেটা বাদ অলরেডি, তো আমরা একবার ট্রাই করলে কিন্তু আমাদের অনেক টাকা বেঁচে যাবে। আমার এই ক্যাপাসিটিটা শর্ট দেখাচ্ছে, তো আমি এই ক্যাপাসিটিটা রিমুভ করে ফেললাম। এই ক্যাপাসিটিটা ফুল শর্ট। আমি ক্যাপাসিটিটা এখানে রেখে আমাদের যে লাইনটা শর্ট দেখাচ্ছিল ওই লাইনটা একবার মেপে দেখি।
মুহূর্তে আমাদের ডিসপ্লে চেক দিল, আমাদের লাইনটা অলরেডি ক্লিয়ার হয়ে গেছে। যে ক্যাপাসিটিটা শর্ট ছিল ওটা রিমুভ করে ফেলছি। এই আমাদের ক্যাপাসিটিটা শর্ট। আমি এখন আমাদের যে মাদারবোর্ডটা চেক দিয়ে দেখাই আপনাদেরকে যে আমাদের ডিসপ্লেটা আছে কিনা, না আবার ডিসপ্লে নতুন লাগাতে হয়। তো তার আগে আমাদের ফোনটা তো অলরেডি একবার চালু হয়েছে, তো আমি ব্যাটারি কানেক্টরটা একবার রিমুভ করে আবার নতুন করে লাগাই। %71 চার্জ আছে, কিন্তু আমার ফোনটা চালু হচ্ছে না। তো আমি একবার আবার চালু করে দেখি। আমাদের ফোনটা কিন্তু অলরেডি চালু হচ্ছে। আমাদের ডিসপ্লে এখন যে ভাঙা গ্লাসটা কেটে নতুন করে গ্লাস লাগাইলে আমাদের একটা ডিসপ্লে বেঁচে যাবে। আর এইসব ডিসপ্লে কিনতে গেলে অনেক রেট মার্কেটে আর কি। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন। হ্যাঁ, আমাদের টাচটা প্রপারলি কাজ করতেছে। আমরা প্রত্যেকটা কাজ যদি স্টেপ বাই স্টেপ করি তাহলে আমরা প্রত্যেকটা কাজের সলিউশন পাবো বা আমরা ঠিক করতে পারবো ইনশাল্লাহ। সবাই ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।